Hello everyone. Okay, so let's start our revision with last Saturday's question. Okay, our Pro UPS 1. Okay, for UPS 1, we are going to answer the questions from chapter 1, 2 and 3, and there will be 22 questions in total. Okay, so let's start with question number 1. Integrate 2 over x minus 5 over x to the power of 4. Okay, so integrate 2 over x minus 5x to the power of negative 4 dx. Okay, we know that integrate 2 over x will be 2 ln of x. Okay, and then integrate the power will be plus 1. So 5x negative 4 plus 1 will be negative 3. Don't forget over with negative 3 plus c. And if we simplify here, we can see that negative times negative will be positive. Okay, so we can cancel out the answers from D and A. And then we have 2 ln x. That means the answer should be B. Okay. Moving on to question number 2. Okay, find the integral of 8 over square root of 2x minus 5 cube. Okay, so let's write back 8 in terms of power rule. So it will be 8 integrate 2x minus 5 to the power of negative 3 over 2. Okay, so kita jadikan the power rule lah. So the power from the denominator, if we bring it upside, it will be negative. Okay, and then half times by 3, it will be 3 over 2 lah. Okay, now, so 8 multiplied by 2x minus 5. And then negative 3 over 2 plus 1 will be negative 1 over 2. Don't forget over with negative 1 over 2. And then don't forget to multiply with differentiate inside. So we have differentiate 2x minus 5 will be 2. Okay, don't forget plus c at the back. But if you are rushing, it's okay. Okay, and then we simplify 2 over 2 will be 1. So it will be negative 8 over square root of 2x minus 5 plus c. Okay, so the answer will be A. Now, moving on to question number 3. Okay, so for this one, find the integral of x plus 1 over x squared plus 2x dx. So we have two options. Okay, let's start with, let's follow these rules, okay, before we integrate. Okay, so for rules of integration, we should start with a basic integration first. Okay, let's say if the question cannot be solved by basic integration, and then we are going to try to proceed with substitution. Okay, so for substitution, let's say we substitute the one under here, the denominator as u. So u equals to x squared plus 2x. Okay, then we differentiate it. So du over dx will be 2x plus 2. Okay, and we can see the same pattern at the numerator. So let's factorize 2. So we have x plus 1. And hence we have du over 2 equals to x plus 1 dx. Okay, so this one will be our numerator, x1 dx. That means actually we are going to integrate 1 over u du over 2. Okay, so it will be 1 over 2 of ln u plus c, and our u will be ln of x squared plus 2x plus c. And that means our final answer should be C. Okay, so if we can substitute, if we can use substitution, so we proceed with substitution. But if we cannot proceed with substitution, then we are going to try using either by part or partial fractions. So actually this question can also be solved by partial fractions, but the most simple technique will be using substitution lah. Okay, so now question number 4. Okay, so for question number 4, using substitution, so it mentioned here using substitution, u equals to 1 plus cos x. So what should we do with u? We differentiate. So 1 plus cos x, if we differentiate, so du will be equals to, differentiate cos x will be negative sine of x dx. And if we rearrange, we are going to have negative of du
equals to sine of x dx. Okay, now let's substitute sine x dx here. Okay, sine of x dx will be equals to negative du. So that means we are going to integrate negative of 1 over u du. So negative 1 over u du will be negative of ln u plus c. And we have our u here is 1 plus cos x. So the answer should be B. Okay. Now, let's go through question number 5. Which of the following is the result? Is the result of the integration of 5 over e to the power of 2 minus 2x dx. Okay, so this one we bring the denominator to the numerator. So we integrate 5, we take it out, factorize it. So it will be e to the power of 2x minus 2 dx. Okay, so it will be on the opposite sign lah, sebab kita dah bawa dia ni atas. Okay, and then we integrate. Integrate exponent apa dia? So it will be copy the answer, e power of 2x over, we differentiate 2x will be 2. Oh sorry, kat atas ni ada minus 2. Plus c. Okay, so that should be the answer. 5 over 2 e power of 2x minus 2 plus c. So the answer should be D. Alright, so it's very direct. Now, question number 6. By using the substitution u equals to x square. So, dia dah beritahu dekat soalan u equals to x square. So, what should we do with u? We differentiate. So, everyone know, differentiate x square will be 2 of x dx. Okay, now kita nak integrate 3x e of x square dx. So, that means this one kita jadikan dia du over 2 equals to x dx. Okay, so that we can see the pattern here. X dx will be our du over 2. So, what left will be integrate 3 over 2 e to the power of u. So, x dx is du. So, 2 ni saya dah bawa keluar, 3 over 2. So, integrate e power of u, kita dapat balik e power of u. So, u kita apa? X squared plus c. And the answer here, 3 over 2 e of x squared plus c. So, the answer should be A. Okay, moving on to question number 7. Okay, so for question number 7, given that, okay, the value for fx daripada 1 hingga 5 adalah 4. And the integral of gx from 5 to 7 will be 2. So here, find 1 until 5 of fx dx minus 7 until 5 of gx dx. Okay, so we can see that here, dia terbalik. Here, 57, sini 75. Okay, we know that the rules of definite integral 5/7 of gx dx is also equals to the negative of, terbalikkan dia, 7/5 of gx dx. Okay, so maksudnya gx ni asalnya adalah 2 kan? Ni yang kita nak kan? Negative. So here should be equals to 2. So that means the answer should be 4 plus 2. So dapatlah 6. So the answer should be D. Okay. Moving on to question number 8. Which of the following represents the correct step required for solving here this integral? Okay, this one melibatkan partial fractions. Okay, it cannot be solved by other method. Boleh guna partial fraction sahaja. So, kita start dengan cari partial dia lah. So, 3t over 5 and t minus 3, t plus 4 of dt akan sama dengan, tak payah dt lah. This one will be equals to a over t minus 3 plus b over t plus 4. Okay, so untuk dapatkan value of a dengan b, okay, dia tak suruh selesaikan. Kalau tengok kat sini pattern dia, kita hanya perlu selesaikan until a dengan b sahaja.
So this one saya rasa semua orang dah boleh kira dengan laju. T3 plus 5 will be equals to, samakan denominator dia. So T plus 4 plus B of T minus 3. And then using your calculator lah. So when X, tak payahlah tulis when 1 ni semua. So bila T equals to 3. So 3 times T will be 9 plus 5 is 14. So here will be 0. Okay, here will be 7. Kita ada 7A. So A will be 14 divided by 7. 14 divided by 7 will be 2. Okay, so here sebenarnya dah boleh nampak jawapan kepada B dah boleh potong. Okay, sebab A kita adalah 2. Now B, so T will be equals to negative 4. Bila kita gantikan negative 4. So here, negative 12 plus 5. Negative 12 plus 5 will be negative 7. Alright, and then B, negative 4 minus 3 will be negative 7. So we have B equals to 1. So nampak tak B sini adalah 1. So kat mana positif dia 1? Here, kan? Ini. Okay, so negatif here pun boleh potong sebenarnya. Value of A pun boleh potong. So kita ada B positif. So the answer should be C. Okay. Now, question number 9. Using log U equals to log X and dV equals to X square. So ini melibatkan apa? This one involve, integration by part. So we need to remember what the formula is. So UV minus V du. Okay. So what should we do with U? U kita akan differentiate. So du equals to, differentiate ln akan dapat 1 over X dx. Okay, ingat integrate ln, integrate 1 over X will be ln. So differentiate ln akan dapat 1 over X. So what should we do with dV? dV kita akan integrate. Integrate X square. Power akan tambah. So X cube over 3. And then we substitute into the formula. So UV minus V du. So X cube ln X over 3. This one is UV. UV minus V du, if you still remember. Minus V, saya letakkan 1 over 3 kat luar. X cube multiply by 1 over X dx. Okay, so here X cube ln X over 3. Here akan jadi X squared. Okay, so X squared kalau kita integrate kita akan dapat X cube over 3 lagi sekali. Okay, so here kita nampak sini adalah 1 over 9. Negative 1 over 9 X cube. Negative 1 over 9 X cube. So this one boleh potong. Here pun boleh potong. So the answer is X cube over 3 ln X cube. Tak ada ln X cube. Ln X sahaja. So the answer should be A. Okay, so this one is answer for question number 9. So next, kita masuk lagi di chapter 1. Okay, section A, question number 10. Find the area. So dia minta kita cari area bounded by the curve. So kita ada curve X cube plus 1 dan juga X equals to negative 1 and X equals to 1 with here, X exists. Okay, remember the rules. Kalau area kita gunakan apa? Function atas tolak function bawah. So that means we need to sketch our graph dulu lah. So graph ini sebenarnya kalau kamu ada aplikasi Desmos, you can always use your Desmos lah. Tapi ini basic X cube. X cube plus 1 kan? Plus 1 maksudnya dia akan naik 1. So ini adalah shape of X cube. Okay. And then the line X equals to negative 1. So let's say here is X equals to negative 1. And here is X equals to 1. Okay. And dia kata X exists. X exists adalah inilah. Okay. So where is our shaded area? Shaded area will be this part. Okay. So maksudnya kamu akan buat apa? Area kamu adalah kita akan integrate daripada negative 1 until 1. So memandangkan here kat sini function atas adalah X cube plus 1. Function di bawah dia adalah 0. So directly kita integrate X plus 1 sahajalah. Okay. So it will be X to the power of 4 over 4 plus X. Masukkan nilai negative 1 until 1. Dah speaking Malay dah saya. So it will be apa? 1 over 4 plus 1 minus negative 1 to the power of 4 will be 1 over 4 again. Tapi this time kita akan minus 1. Kamu nampak sini 1 over 4 minus 1 over 4 will be 1 and will be 0. And then
1 minus dengan negative 1 will be 2. Tak payah guna calculator lah, cepat sikit. So the answer will be C. Okay. Next, question number 11. Okay. Find the integral of 1 minus 2 sin square 4x. Okay, kita ada sin square 4x. Ini kita kena gunakan rules. Tukarkan sin square itu kepada cos of 2x. So if you still remember, this will be the formula. Okay, formula ni pastikan kamu sediakan dekat tepi kamu. Alright, so that means we integrate, it will be integrate 1 minus 2. Saya terus selesaikanlah. Integrate 1 will be x minus 2. Integrate sin square itu kita akan dapatkan dia sebagai 1 over 2. 1 minus cos of 2. 2 darabkan dengan x kita. X kita kat sini adalah 4x. Okay. So x 2 tolak 2 darabkan dengan half will be 1. So kita akan terus integrate 1 minus cos of 8x dx. Okay, so integrate 1 akan dapat x again, and then negative times negative will be positive. So integrate cos will be a positive sign. So terus positif lah. Sin of 8x over 8 plus c. X minus x will be 0. So tinggallah sin 8x over 8 plus c. So the answer will be D. Alright. Okay, so next. Question number 12. Okay, so for this question, the given answer daripada soalan hari tu semua jawapan dia salah. Okay, so kat sini saya tolak soalan ni lah. So kita akan perkan 21. Okay, but I will show you the correct way of answering this question. Dia minta, which of the following is the correct integral to find the volume? So volume, when the region between, kita ada x square plus x dx, and kita ada x plus 1 dx, and it revolve about the x-axis 360. Okay, so you must remember, kita gunakan rules apa untuk volume? Volume kita akan gunakan rules, akan gunakan pi of first function square minuskan dengan gx squared. Okay, but apakah function itu, apa tolak apa, kita akan gunakan jauh, tolak, dekat. Okay, so for this one, kita dah tahu dah sebenarnya, dia punya intersection will be 0, 1. Okay, cuma kita nak tahu function mana dekat atas, function mana dekat bawah. Okay, so let's find it out by sketching the graph, or you can also use your Desmos. Okay, so untuk function yang pertama, x square plus 2. Let's say this is our 2. So this will be our shape of, oops, okay. Okay, let's say this is our x squared plus 2. Okay, and now for the function yang kedua adalah x plus 2. So x plus 2 is a linear. So dekat 2 juga. But this time kita naikkan dia sikit lah. Whoop. Okay, nampak tak? Here. So ini yang merah ini adalah function x plus 2. Okay, so we already know dah the intersection here and here will be 0 and 1. Okay, so tak ada masalah lah sebab kat sini dah bagi dekat soalan. So tak perlu buang masa untuk buat dia punya, apa nama tu kita panggil, limit. Okay. So the area revolve will be this green one lah. Okay, kita nak pusing dia, rotate dia on x-axis. Okay, so apa yang paling jauh? Function mana yang paling jauh? Function yang berada di atas. Function yang berada di atas kita sekarang ni adalah yang merah, which is x plus 2. So it should be x plus 2 squared. You are going to minus with function yang berada di bawah dia ni adalah kuadratik. So dia adalah x squared plus 2 squared. Okay, so this should be the, apa nama tu, function yang kita akan buat. So jangan lupa kena ada pi kat depan. And then we simplify kan, sebab soalan tu dia simplify kan. So kita expand dulu lah. X squared plus 4x plus 4 minus x square will be x to the power of 4 plus 4x squared plus 4. Okay. And then ini kalau kamu simplify, kamu akan dapat x squared. Oh sorry. Kita ada kat sini benda yang sama. So x squared kat sini pun ada x squared tapi dia minus. So negative 3x squared. Okay.
And then kita ada negative x to the power of 4 lah kat depan. And then negative 3x squared. 4x ni tak ada pasangan dia. So it will be plus 4x. And then 4 minus 4 will be 0. So inilah dia function yang kita akan integrate nanti. Okay. So this will be the volume. Okay. Saya bawa turun bawah sikit lah. Baru nampak besar. Okay. So this should be the final answer. Okay. Dekat jawapan tu dia tersalah sign. Okay. Sepatutnya linear tolakkan dengan kuadratik. Sebab yang jauh tolak yang dekat. Okay, yang jauh tu adalah linear. Yang dekat sikit tu adalah kita punya equation of apa nama tu? Kuadratik. Okay. Moving on to question number apa lagi? 13. Okay, so for question number 13 dah masuk chapter 2. Okay, so now kita nak tengok chapter 2 punya soalan lah. Okay, so for question 13 here, find the particular solution for this differential equation. Okay, dia dah bagi dia punya x apa, y apa. So, let's use separable variable sebab kita ada two. Nampak tak? Kita ada two terms sahaja. So, we are going to use the separable variable. So, I'm going to separate. So, 1 over y dy equals to x minus 2 squared dx. Okay, as simple as that. Y ini kita bawa ke bawah, so it will be 1 over y, and then dx it will be bring to the right hand side, it will be multiplied by dx lah. Okay, now integrate both sides. Integrate 1 over y, we have ln of y, and integrate x minus 2 squared, it will be x minus 2 cubed over 3 plus c. Okay, and then it's given the condition, this one is the value of x, so x equals to 2, y equals to 1. Let's find out what is c. So ln 1 equals to 2 minus 2 will be 0. So 0 plus c. Ln 1 will be 0. So that means our c is 0. Okay, if we look at this answers, tak ada jawapan in terms of ln. So we need to rearrange our answers lah. Okay, so we have here ln y equals to x minus 2 cube over 3. Hanya perlu pindahkan ln sahaja. Okay, ln ini bring it to the right, it will be y equals to e to the power of 1 over 3 x minus 2 cube. So this should be our final answer. So mana satu jawapan kita? The answer should be A. Okay, question number 14, using separable variable. Okay, dia dah bagi hint separable variable. Solve this one given that y equals to 0, x equals to 90 degree. Okay, terus separatekan dia. So, pindahkan y to the left hand side. So, kita ada y minus e of y dy equals to, here will be secant squared 2 of x dx. Okay, and then kita integrate dia lah. Okay, integrate y will be y squared over 2. Integrate e of y akan salin balik sahaja. Okay, integrate secant square. If you still remember, secant square sama dengan tangent. Sebab differentiate tangent akan dapat secant square. So, tangent of 2x over 2 plus c. Okay, and then dia ada mention y sama dengan kosong. Y sama dengan kosong. X kita sama dengan 90 degree. So, masukkan dalam kalkulator siap-siap. Y sama dengan kosong. So, 0 minus E of 0. E of 0 adalah 1. Okay, E of 0 adalah 1. And then, tangent of 2x. 2x adalah tangent of 180 lah. Over 2 plus C. So, tangent of 180 here will be 0. Okay, so C kamu akan sama dengan negative 1 sahaja. So, kat sini boleh terus dapatkanlah. Gantikan sahaja C ini dengan negative 1. So, the answer should be D. Okay, D yang sama. Okay, so the answer should be D. Okay, so for question number 15, solve the differential equation. Okay, this one, apakah kita punya rules? Nampak tak ada 1, 2, okay, ni unknown yang sama. Ada 3. So, bila ada 3, kita akan gunakan apa? Integrating factor. So, maksudnya kita akan gunakan simpi. Okay, tapi dalam simpi punya method ni, tak perlu nak buat semua jalan kerja dia. Kita hanya fokus kepada 4 sahaja. S, I,
pi. Sebab M dengan P tu dia gabung terus tau. Okay, so saya buat S dulu S standard form. So kena dy over dx plus 3 over xy equals to 4x minus 3. Okay, that means this will be our P of x and this will be our Q of x. Okay, tu adalah S. Now I. Kita nak cari V of x. Integrating factor dia apa? Okay, so the V of x will be integrate e to the power integrate P of x dx. Integrate 3 per x dapat ln. So, E3 ln of x. Okay. And then kita simplify. 3 ini power bawa ni atas. So, kita ada ln x cube. So, ln boleh potong. Tinggallah x cube sahaja. So, this will be I. Dah ada I, tak perlu buat M, tak perlu buat P. Kita terus P dengan I tu kita akan gabung. Okay. So, ini adalah P dengan I punya step digabungkan. So, we know P dengan I will be, product rule will be d over dx of V of x. Darabkan dengan standard form. Bukan. P of x kita darabkan dengan y dan juga Q of x dx ini. So, hanya buat itu sahajalah. So, x cube y. Ada dx kat belakang. Sebab kita nak terus integrate So, integrate x cube yang didarabkan dengan 4x minus 3. So, ini automatic dapat x cube y. And here kita ada integrate 4x to the power of 4 minus 3x cube. Okay. And then integrate 4x power of 4 will be 4x to the power of 5 over 5 minus 3x to the power of 4 over 4 plus c. And then final answer kena jadi y sebagai subjek. So, bila kita pindahkan, bahagikan semua ini dengan x cube. Okay, so we divide all this one with x cube. So, apa yang tinggal? X power 5 divided by x cube akan dapat x squared. X power 4 divided by x cube kita akan dapat x sahaja. And c jangan lupa kena bahagikan juga dengan x cube. So, that should be your final answer lah. Positive 4 over 5x square minus 3 over 4x plus c over x cube. So, the answer should be c. Okay, mungkin soalan ni akan ambil masa yang sedikit lama lah sebab dalam kerja dia agak panjang. Okay. Ingat kamu buat 3 step saja. S, I, P dengan I. P dengan I ni, ingat ini V of x. Ini salin balik y sahaja. Ini adalah V of x. Ini adalah kita punya Q of x. Okay. So, terus buat itu sahajalah. Tak perlu buat stepnya M. Tak perlu buat step P dengan I tu kita gabungkan. Alright. Okay. So, question number 16. Find the integrating factor. Integrating factor tu apa? Here. Nampak tak? Integrating factor adalah V of x. So, kita nak cari V of x. Oh, tak keluar. So, apakah formula V of x? E integrate P of x dx. Okay, apakah function kita? Okay, here. So, we need to put it into standard form dahulu. So, in standard form, dia divide everything here. Divide dengan cos of x. So, you have dy over dx minus sin of x over cos of x y equals to 2. So, kita nak bahagian ini sahaja. Kita nak integrate ini sahaja. Okay. So, saya integrate dululah ya. Integrate sin of x over cos of x dx. Okay. Ini kita kena guna substitution where u adalah denominator kita. Okay. So, differentiate u. Differentiate u kita dapat negative sin of x dx. Okay. Now, kamu dah nampak dah. Ini adalah value dia. Negative sin of x dx will be du. So, that means here it will be integrate 1 over u du. Kita dapat apa? Ln of u. So, u kita apa? U kita adalah cos of x. So, ini boleh terus gantikan. E, jawapan dia apa? Integrate P of x dx. Ni
So, E of ln of cos X. E ln kan boleh hilang. So, tinggallah cos X sahaja. So, the answer should be D. Okay, so V of X kita adalah D, cos of X. Okay, so last question about chapter 2. Okay, question 17. A pie baked at 200 degree Fahrenheit is removed from an oven and set aside in the kitchen with a constant temperature of 90 degrees Fahrenheit. Okay, here kat sini, apa yang dia bagi ni? 200 degree Fahrenheit ni adalah T. T equals to 200 when our time is at 0. Okay, and then kita punya 90 degree Fahrenheit ini adalah kita punya T0. T0 kita tu adalah kitchen punya temperature. Betul tak? Dia kata kat sini kan, kitchen temperature. So, kat sini kena siap-siap lah. T0 kamu adalah 90. Okay, and then what else yang dia bagi dekat soalan? The pie cool off 280 after 10 minutes. So, dalam masa 10 minit, T kita jadi 180. Suhu dia adalah 180. So, dia minta kita find the value of K. Alright, so we need to find the value of K. Okay, so dt equals to, saya pindahkan siap-siap lah, 1 over T minus T0. Ni adalah negative K dt. So, we integrate siap-siap. This one will be ln of T minus T theta. T0, sorry, negative KT plus C. And ln itu bila kita pindahkan dia on the right hand side, it will be exponent negative KT plus C. And E of C akan sama dengan A. So, faham kan apa yang saya tulis kan? Okay, and then I'm going to substitute T0 dengan 90. Okay. So, ini dia lah. And then, kita gunakan the first information. So, bila T sama dengan 0, T sama dengan 200. So, 200 tolak 90 akan sama dengan A, E of 0. So, A akan sama dengan 200 tolak 90 adalah 110. Okay, so I have 110 here. Okay, now, bila T equals to 180, at T equals to 10 minutes. So, 180 tolak dengan 90 equals to 110 E of negative 10K. Okay, here 90 per 180 E of negative 10K. Ni boleh simplify kan? So, ln of 9 over 11 equals to negative 10K. So, K should be negative 1 over 10. So, we multiply by ln of 9 over 10. 9 over 11. Apa hal ke tepi sangat ni? Okay, kejap. Now, oops. The N ni tak cantik. 9, here. So, 9 over 11. And then, you can use your calculator. So, you should get the answer 0.02. So, the answer should be B. Okay. So, the value for K will be 0.02. Okay. So, question number 18. Okay, kita dah start chapter 3 punya soalan. By using the Newton-Raphson method. Okay. Newton-Raphson, you need to remember what the formula is. Ini yang formula yang selalu kita guna. Memang ini sahaja formula kita akan gunalah. Okay. Initial value dia adalah 2. Initial value dia adalah 2. So, x0 equals to 2. And then, dia kata find the answer correct to 2 decimal places. Okay, so this should be our fx. So, fx adalah x cube minus 4x plus 2. And then you should find f prime x. Kita perlukan dia untuk masukkan dalam calculator. Okay, now I'm going to show you. Dalam calculator siap-siap masukkan ini. X tolak x cube minus 4x plus 2
over 3x squared minus 4. Okay, so if you put this one into your calculator, tak perlulah buat formula tu pun jalan kerja betul-betul, tak payah. Okay, so kita tahu dah x0 equals to 2. Okay, so ada keluar x equals to berapa. So kita masukkan x0 kita adalah 2. So tekan equals. Okay, and then tekan equals lagi sekali akan dapat jawapan 7/4 ataupun in decimal 1.75. Okay, so this is 1.75 and then tekan equals lagi sekali, tekan answer je. So tekan equals. So kita masukkan 7/4 kan. So the answer should be 279/166 ataupun in decimal 1.6807. So ini kita masukkan 1.681 lah. So x cube saya dapat 1.675. Okay, and x4 pun kita akan dapat 1.675. Okay, so sekarang ni kita dah ada decimal yang sama hujung ni. So kita round off kan dia kepada 2 decimal places. It will be 1.68. So the answer should be C. Okay, dia minta 2 decimal places sahaja. Okay, so let's look at the next question here. Oh, here, question number 19. Using the trapezoidal rule, estimate this value from the data given. Okay, ini trapezoidal rule, kamu kena remember apa yang dia perlukan dekat kita punya formula. So, we need to find the value of H and we need to find apakah A, apakah B. Dan semua itu telah diberi daripada kita punya table. Okay, so macam mana kita nak tahu value of A dengan B? This is our of A, this is our B. If you still remember, bila kita buat table, daripada sini ke sini, kita akan plus dengan H. Okay, so daripada situ kamu dah tahu dah. A adalah kosong, B adalah 1, H adalah 0.25. Tapi, madam, N macam mana? N sama dengan apa? Ingat tak? N mestilah X yang terakhir tu kan? So, kalau sini, kalau 0 kamu ini adalah X0, so ini X1, sini X2, sini X3, so sini X4. So, maksudnya N yang terakhir adalah 4, so that means N kamu ada 4. Alright? So, here dah tahu dah. Kita dah ada A, kita dah ada B, kita dah ada H. Okay, N ni tak perlu tahu pun sebenarnya tak apalah. Sebabnya kita nak masukkan terus dalam this formula. Okay, so, kamu perlukan Y0 plus Yn. Okay, so Y0 pluskan dengan Yn kamu, which means this one lah. Yang hijau ni tambahkan dahulu. So, 2.4 tambah 3.6 dapat 6, 10, 3 tambah 2, 6. Okay. And then, Y1 plus Y2 plus Y3. Y1, Y2, Y3 tu yang mana? Yang tengah-tengah ni. 2.6 tambah 2.9 tambah 3.2. So, 2.6 tambah 2.9 tambah 3.2 dalam kalkulator kita dapat 8.7. Ataupun semua ni sebenarnya boleh terus masukkan dalam kalkulator using this formula. So, apa yang perlu kamu key in? So, H adalah 0.25. Kamu bahagikan dengan 2. And then, kamu terus masukkan dalam kalkulator siap-siap. 6 tambah 2 darabkan dengan 8.7. Okay. Kalau tak nak kira asing macam ni pun tak apa. Ini masukkan yang warna hijau. Ini masukkan hasil tambah ini. Okay. And then your calculator will give you answer lah. So answer should be. So the answer should be B. Okay. So maybe ini saya tak ajar pula dalam lecture hari tu kan. So ni harapnya dapat membantu kamu untuk your UPS tomorrow lah. Okay. Now. So question number 20. Ada sikit lagi. So, for this time, dia minta if the equation sin x over x equals to x squared is solved using the iteration method with initial approximation x0 equals to 1, then the value of x after 2 iteration would be, okay, so soalan ni kamu tak tahu dia Newton-Raphson ataupun trapezoidal. Okay, trapezoidal kita perlukan H. Maksudnya soalan itu perlu beritahu kita N dia sama dengan apa. Okay. And then
dia kena tahulah kita nak integrate daripada apa ke apa. Tetapi this question tak ada melibatkan itu. Dia hanya bagi sin x equals to x squared. So daripada sini sebenarnya kamu dah tahu dah kita akan menggunakan Newton-Raphson method. Okay, where we are going to use this formula lah. So our fx will be sin of x minus x squared. Ataupun kalau siapa-siapa nak guna x squared tolak sin x pun boleh. Okay. So integrate dia. F prime will be differentiate sin dapat cos. Differentiate x squared dapat 2x. Okay. Now substitutekan into this formula. Kita ada x minus sin x minus x squared over cos x minus 2x. Okay. Ini masukkan dalam kalkulator siap-siap. So dalam radian dah and now kita masukkan calculate lah. So value x0 kita yang pertama tadi adalah 1 and then we get 0.891. Okay, so this will be our first iteration and then kita gantikan dengan answer. So we get 0.87. So this is our second iteration. So after 2 iteration, the answer should be 0.87. Kat sini tak ada 0. Sepatutnya 0.88 tapi tak ada jawapan 0.88. So kita guna 0.87 lah. Saya terus tunjuklah apa formula dia. Sebab apa dekat sini kita perlukan trapezoidal rule. Okay, and 5 ordinates. 5 ordinates maksudnya n kamu akan sama dengan 4. Okay, so kat sini dia dah beritahu n sama dengan 4. So h akan sama dengan b pi over 2 minus 0 over 4. Okay, kamu akan dapat pi over 8. 2 bagi 4 akan dapat 8. Alright, so dia minta correct to 4 decimal places. Okay, kat sini saya akan tunjukkan cara kita masukkan dalam calculator lah. Okay, so cari table dekat kita punya calculator. So menu dekat number 9 ni ada table, so click number 9. Okay, and then put our function. Our function is square root of sin x plus cos alpha x. Okay, so this is our function and then tekan equals. Kita tak ada function gx, so tekan equals directly. Okay, sekarang table range kita. Start ni adalah value of a. So value of a kita adalah 0. Okay, and then value of b, and kita dekat value of b. Value of b kita adalah pi over 2. So shift pi over 2. And then step tu maksudnya kita punya h lah. H tadi kita dah kira, h adalah pi over 8. So shift of pi over 8. So that is our h. And then tekan equals. Okay, now equals again. So dapat dah jawapan. So ini adalah value of x dan ini adalah value of y kita. So x0, y0, x1, y1, x2, y2, x3, y3, and then last sekali x4, y4. Okay, so itu adalah kita punya jawapan daripada table lah. Okay, so sekarang ini kita perlukan y0 plus y1, yn. So y0 dengan yn kita mana? Yang ini 1 dan juga 1. Okay, so yang tengah-tengah adalah y1, y2, y3. So here y1, y2, y3. Kita akan cari hasil tambah dia. Alright, so tak perlu buat table dalam kertas conteng lah. Boleh terus guna calculator sahaja. So tadi kita punya formula adalah h over 2. H kita adalah pi over 8. So shift pi over 8 over 2. Okay, and then kita ada y0 plus y1. Y0 plus y1 tadi adalah 1. Okay, saya buat dalam bracket teruslah. 1 plus 1 plus twice of 3 value kita tadi kamu salin 1.143. Ini saya dah salin dah. Plus dengan 1.1892 and the other one will be 1.1430. Lah. Okay, and then tekanlah equals. So we get the answer is 1.7574. 4 decimal places kan? 1.7574. Okay. And finally, question 22. When will the iteration of the Newton-Raphson method stop?
Newton-Raphson method, stop. Stop bila kita jumpa equal consecutive values. So, consecutive iterative values of x are equal. So, the answer should be A. Okay, itu sahaja. Terima kasih and good luck.